warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Ningrum Sabtaula. Saya mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Veteran Bank Nusantara Sidoarjo yang mengajar di SMK Veteran 1 Sidoarjo mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, akan mengikuti uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Okay, I'm very well, thank you. Okay, Mas Nasru, please lead your friend to pray. Let's pray together again. Finish. Okay, I will check your attendance. Who is absent today? Yes. Who is it? Novia. Okay, good. Okay, before we start our lesson, I give you a little spirit for today. If I say selamat pagi, you say pagi, semangat. Okay? Oke, yuk, selamat pagi, semangat. Oke, thank you. Okay, let's we check our previous meeting. We have discussed about. Okay, what do you know about announcement? Okay, what kind of announcement that you know? Two. What are they? Spoken and written. Okay, good. And this announcement is related with our lesson. Before we start our lesson, I give you 3 questions. The first, who gave you pocket money today? Okay. And who cooked the rice today? Okay. And who ate rice this morning? Okay. And who gave motivation to you? My mom, your mom. Okay. And in the end of the lesson, okay, you must be able to analyze the structure of the passive voice, and the second one, you can arrange the passive voice, and the third, you can create the passive voice. Okay, understand? Yes. Okay. I have a video. Please watch the video. Okay, please pay attention to this video. In today's lesson, we're going to talk about passive voice. So let's get started. Di dalam bahasa Inggris, passive voice itu juga bisa disebut sebagai passive sentence, yang artinya adalah kalimat pasif. Oke, jadi sebenarnya apa sih passive voice itu? Passive voice is when the subject of the sentence receives the action of the verb rather than performing the action. Oke, jadi di sini dikatakan adalah kalimat pasif itu adalah saat subjek dari sebuah kalimat itu menerima tindakan dari kata kerjanya, bukan lagi melakukan suatu tindakan. In other words, subjek di dalam sebuah kalimat pasif bukanlah lagi seorang pelaku, akan tetapi penerima aksi.
sedangkan objeknya yang menjadi fokus di dalam kalimat pasif tersebut. We use this kind of sentence when we want to emphasize the action and the object of the sentence rather than the subject. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kalimat pasif itu kita gunakan ketika kita ingin menekankan pada tindakannya dan juga objek dari suatu kalimat ketimbang subjeknya. Di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris terdapat dua jenis kalimat, yaitu kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Nah, sekarang mari kita perhatikan dua contoh kalimat dalam bahasa Indonesia berikut ini. Kalimat yang pertama yaitu ibu mencuci baju, sedangkan kalimat yang kedua adalah baju dicuci ibu. Oke, untuk kalimat yang pertama ini adalah jenis kalimat aktif, di mana di dalam bahasa Indonesia kita bisa menemukan salah satu ciri kalimat aktif yaitu terdapat awalan mu pada predikatnya. Di dalam kalimat tersebut, subjeknya yaitu ibu sedang melakukan suatu kegiatan atau tindakan yaitu mencuci. Oleh sebab itu dinamakan dengan kalimat aktif karena subjeknya yang melakukan tindakan tersebut atau kegiatan tersebut. Untuk kalimat yang kedua, baju dicuci ibu, ini merupakan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, di mana salah satu ciri kalimat pasif dalam bahasa Indonesia bisa kita temui yaitu terdapat awalan di atau ter di predikatnya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di dalam kalimat aktif yang tadinya ibu menjadi subjek, sekarang di dalam kalimat pasif sudah berubah, yaitu menjadi baju yang berada di awalan kalimat tersebut. Jadi di sini baju sudah menjadi subjek dalam kalimat pasifnya, dan baju ini adalah subjek yang menerima tindakan. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah ketika kalimat aktif kita ubah menjadi kalimat pasif, terjadi perubahan bentuk kata kerja di situ. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau di dalam bahasa Indonesia awalan mu pada kalimat aktif itu akan berubah menjadi di pada kalimat pasif. So, what about in English? Yes, of course. Tentunya di dalam bahasa Inggris juga terdapat perubahan kata kerja ketika kita ingin mengubahnya dari kata. Perhatikan, ini nanti ada perubahan kata. Jadi yang dipakai dalam passive voice itu bukan verb satunya, tapi verb ketiganya. Nih. Ada dua jenis kata kerja yaitu irregular verbs dan juga. Oke, ada dua jenis, irregular sama regular. Nah, ini this is a regular verb, verb 1, verb 2, and verb 3. Oke, ada call, penandanya suffix ed, berakhiran ed. This is regular verb. This is irregular verb. Kalau irregular verb itu adalah kata kerja tidak beraturan. Oke, verb 1, verb 2, verb 3, it has different form. Jadi tiga bentuk yang berbeda. The first, drink, drank, drank, go, went, gone, and etc. Ini penggunaan ke kalimat passive voice-nya. When the actor is unknown. Jadi kita menggunakan kalimat pasif ketika kita tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan tersebut. For example, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ini nggak ada subjeknya, tapi bisa dipasifkan. The cake is being cooked, kan nggak ada subjeknya. Tapi kita tidak tahu siapa yang memasak kue tersebut. Next, we can use passive voice. Ini pun juga. The house was built in 2012. Kalimat pasif itu subjek itu tidak ada hubungannya dengan kalimat yang akan dibicarakan, atau dengan kata lain subjek yang tidak penting sama sekali. Contohnya adalah kalimat berikut ini. His house was built in 2012. Oke, di sini fokusnya adalah rumahnya. Nah, rumahnya itu kapan dibangunnya, bukan siapa yang membangun rumah tersebut. Oke, yang terakhir kita bisa menggunakan kalimat pasif itu ketika kita ingin menekankan sesuatu. Contohnya adalah pada kalimat berikut ini. My wallet was stolen. Jadi di sini katanya adalah dompetnya itu telah dicuri. Nah,
di sini yang ditekankan adalah dompetnya meskipun tidak disebutkan siapa yang mencuri dompet. Nah, kalau dicuri berarti pakainya yang verb ketiga. Nah, ini ya rumusnya. There are three kind. I give you three kind of passive voice. Dalam kalimat pasif, terlebih dahulu kita harus melihat jenis kalimatnya menggunakan tenses apa. Nah, berikut contoh yang pertama ini adalah Ini contoh yang pertama. The first is simple present tense. Simple present tense, subject followed by to be. To be-nya is and are followed by verb 3. atau are, kemudian Don't forget to by. Nih. dari lalu ditambahkan objek. Kemudian baru Perhatikan kalimat aktif Objeknya. berikut ini. My my father father. read newspaper. Di sini father-nya kan subjek. Nah, kemudian di sini objek. Nah, newspaper pindahkan ke depan. Jadi, the newspaper is read by my father. adalah sebagai subjek. Kemudian kita tambahkan to be yaitu is, di mana newspaper ini bentuknya tunggal ya, sehingga kita menambahkan to be is. Lalu kita tambahkan lagi kata kerja bentuk ketiga dari read yaitu read, kemudian kita tambahkan by. Don't forget after to be followed by verb 3. Terus selanjutnya untuk kalimat dalam bentuk Oke, kemudian yang kedua, the second one is simple future tense. Okay. The form is subject followed by will be followed by verb 3. kita perhatikan pada kalimat aktif berikut ini, they will buy a new car. Otomatis kita ubah menjadi Objeknya new car, berarti new car-nya itu dipindah ke depan. pasifnya ya. New car will be verb 3. Verb ketiga dari buy yaitu book. Ya, book by the And then kita tambahkan by dan juga ya objek noun dari they adalah them. Jadi Kenapa kok di sini them? Kenapa kok tidak they? Because this is object. Kalau di sini kan subject, harus berubah. They become them. di sini kita bisa Oke. menggunakan Yang terakhir, the last simple past tense. The form is subject followed by to be-nya was or were followed by verb 3. someone stole my money. Kita bisa mengubah di dalam bentuk kalimat pasif menjadi my money. My money was stolen. Oke, so kita menggunakan to be was. Ini pun tidak perlu dikasih by someone, tidak apa-apa. Karena kalau seperti ini sudah mewakili kalimat pasif. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya dalam kalimat pasif itu tidak harus selalu menggunakan atau menambahkan by dan juga objek ya. Karena untuk situasi tertentu, ketika kita tidak mengetahui siapa pelakunya, kita bisa tidak menggunakan by dan juga objek. Jadi hanya kalimat, kemudian to be-nya, lalu kita bisa tambahkan ya kata kerja bentuk ketiganya. See you on the next video. Thank you for watching. Bye bye. Okay, so today we discussed about what is it? Passive voice. What do you know about passive voice? Passive voice is kalimat pasif. Okay, I give you which one? Three kind of passive voice ya. Okay, the first is present tense. The second one future tense. And the third is past tense. Okay, understand? Okay, any question about it? No. I have an announcement. Please analyze which one that show us the example of passive voice. Which one? Okay. Volunteer or I choose you. Volunteer or I choose you. Okay. Which one that show us about passive voice? Which sentence that show us about passive voice? Okay, Mbak Risma. Up to you. Okay. 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 What else? Nasrul.
It's okay, good. Okay, thank you, Mas Nasru. Any other else? Any other else? Okay. Okay. Okay, any other? No. Okay, pinter ya. Jadi, in announcement test, there are 3 sentences of passive voice. Okay, this is right. All of you are right. The first is the event will be held on Monday. Benar sekali jawabannya Mbak Risma. The second one, the competition will be held in the school hall. Jawabannya Mas Nasru. And the third is all students of SMK Veteran Dance Graduate are required to follow and participate. Okay? Berarti, do you understand about passive voice? Yes. Okay, if you understand about passive voice, I will give you a task. This is from WordWall application. Okay, are you ready to get it? Okay, if you are ready, please use your handphone. Okay, this is the link of the WordWall. Okay, please sign in the in the link. Okay, and I give you 5 until 10 minutes to do it. Okay, understand? Understand? Yes. Yes. Okay. Have you finished? Okay, all of you have finished. Okay, the first rank is Mas Abdin. Okay, give applause for Mas Abdin. Let me check your answer, please. Pay attention. Okay. The first question. The clothes blah 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 by mom. What is the answer? Okay. What is it? Will he was. Okay, let's recheck. Okay, good. Okay. And the second one, the plant, blah 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 blah, by the student. Which one? Art? Okay. Okay, it's good. Next. My bike, blah blah blah, by my cousin. Which one? With? Okay, with right turn. Let me check. Okay, good. And next, the broken car, blah blah blah, by my dad. Letter please. Okay, was fixed. Okay, good. Okay. And then 5 piece, blah blah blah, by my brother. Eflani? Okay, okay, good. Our coke. Okay. And next, the bag, blah blah blah, by him. Okay, is carried. This atau is? Okay, is carried. Okay. Next, the letter blah 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 by Andy will be written. Okay. Yeah, still 3 questions. The car blah 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 by Mr. Anthony. Okay, is driven. Yeah, still 2 questions. The juice blah 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 by my kid. Okay, is drank. Okay, now it's automatically
The answer for the ball by the middle player automatically was K. Okay, understand? Yes. Okay, good. Okay, any question about that? No. Okay, if there is no question, I give you an exercise. Okay. This is I have a picture. Please, this is work individually. This is a picture. The instruction is please write down the passive voice according to the tenses. Okay, according to the tenses that I have written in beside of the picture. Understand? Yes. If you understand, I give you the letter. Okay. Pusing. Okay, I will give you 10 until 15 minutes. 10 until 15 minutes, please. Don't forget to write down your name and your class. And remember, this is you must write passive voice. Passive voice is verb 3. To be followed by verb 3. Okay, remember it. Okay? Okay, let's go it. Have you finished? Okay, have you finished? Yeah. If all of you have finished, okay, I will choose 2% of you to present in front of the class. Okay, I will choose our volunteer. Okay, Mbak Risma. Okay, let's present your result. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Jennifer. Letter please. The flag was made by my mother. Yes, the second one. Number 2, pizza is eaten by Bayu. Mhm. Number 3, bread is watered by Bagas. Number 4, letter will be written by Lala. Number 5, the sun was drowned by Rizka. Okay, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for Mbak Risma. Okay, the second person. Okay, Mbak Nailin. Please present it with a louder voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Number 1, the plate was messed by my father. Okay, Number 2, pizza is eaten by Bagas. okay. Number 3,
pen is watered by Rizal. Number 4, letter will be written by Rani. Okay, and the last. The sun was drowned by Tias. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good. From your friend that show in front of the class, the answer is good. Okay, let's recheck. Okay, what the picture of it? Okay, was. This is was something. So this is about past tense. So there is to be. Okay, to be-nya apa? To be-nya was atau were, kemudian pakai was, and this is okay, it's something, and this is watering something, watered something, and this is okay, written, and the last paint, yeah. Okay. Okay. Please submit your tasks. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, let's re-evaluate our material today. Okay, today we have discussed about passive voice. What do you know about passive voice? Okay, kalimat pasif. What kind of form that I have shared to you? 3. What are they? The first, present tense. The second one, future tense. And the last, past tense. Okay? Okay. Let's reflect our lesson today. Okay, let's reflect our lesson today. Okay, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pelajaran passive voice? Happy. Okay, thank you. Hal nilai apa yang didapat pada pembelajaran passive voice? What is it? Kalimat pasif. Okay. What is it? Apa kesulitan yang Anda hadapi? Kesulitannya apa? Mbak Ivyani? No, there is nothing. Okay, there is nothing, Mas Nasru? No? Okay, good. And the last, apa yang Anda harapkan untuk pertemuan selanjutnya? Lebih mudah mengerjakan, lebih mudah memahaminya. Okay, good. Okay, this is our reflection today. Okay, any question about our lesson today? Okay, if there is no question, I give you a homework. Yes, I give you a homework in application Wordwall again. Okay, I will share in your group WA. Please check in your group WA. This is your homework. This is individual task. Okay, any question about it? Okay, if there is no question, please prepare our material about procedure text. Okay, understand? For next meeting, please prepare about procedure text. Okay, any question about it? Thank you for your attention, for your attendance.
See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.